A very good morning to all of you. Aroki khobor hokolure. Let me know how is your Sunday, and I can see all of you joining in so quickly and really good to see this. Moi okoman homoy to biswai lobologia hol. Beya napabo apnalokok okoman homoy moi wait koralu. ঠিক আছে সো বহুত কথা চলি আছিল আপোনালোকৰ মই মাজতে আপোনালোকক ইন্টাৰাপ্ট কৰি দিলো isn't it anyway so yes let me know how is your Sunday going Sunday কেনেকুৱা চলি আছে let me know and yes today we are beginning a new session আৰু আপোনালোকৰ Sunday special Sunday to aru besi special koribo karone a special series to loy ahiso the Sunday special series that is the M Laxmikanth summary of M Laxmikanth jikhonok ami ki boli kom Bhagavad Gita boli koy Quran boli koy Bible boli koy ji boli koy just name it for Indian polity that is one book which you can never skip and which you can never ignore isn't it so yes I'm starting with this particular session today aru moi in the due course of time apunalukor logot ei M Laxmikanthor jiman khini pari in a summarized manner when why I'm using the word summary hetuk moi apnalokok okoman pisot jonai aso thik ase apnaloke gom pabo je kihor kane summary boli koiso thik hai so yes I'm going to begin this with all of you today aru bahute koi asile je ma'am polity classes bahudin apuni porwa nai so polity classes korabo bahute message korise je ma'am polity class eta korabo hetu karone apnalokor again you all know that students jeneke bisare Adda always tries to provide it so aji apnalokor kane start koriso thik ase so yes stay focused and stick to your goal isn't it with that motto we begin wishing you all a very happy Sunday and yes before beginning do definitely subscribe to Adda 247 Northeast official YouTube channel and yes this is Indian polity summary of M Laxmikanth part 1 আজি হল আপোনালোকৰ Sunday special session but আগন্তুক দিন খিনিত আমি এই part wise part 1 or pisor khini ami definitely continue kori goi thakim আজি আমি খুব এটা basic portion এটা আমি discuss koribole goi asu and that will include up to the features or characteristics part ঠিক আছে so ji hokole Laxmikanth follow kori ase already teloke book khon logot loi lobo pare ji hokole follow kora nai kuno kotha nai apoloke gom pabo je kihor kane Laxmikanthor ei special series to ami anisu ঠিক আছে এটা খুব ভাল খবৰ আনিছো আপোনালোকৰ কাৰণে as you all know good news বিলাক মই share কৰি থাকো আপোনালোকৰ লগত quickly let me tell you ADR jitu skill test asile ADR skill test karone ADR skill test batch has now been separated karon bahute koisile je ma'am mock viva kane Guwahati jabo kisu manor problem hoy thik ase so skill tester batch to ami completely separate kori rakhisu ji hokole okol skill test join koribo bisare karon bahute enekwa je jar okol skill test e teluke prefer korise lobole karone so skill test batch has been separated yate apnaloke amar falor pora live classes pabole goi ase live classes Saurav sir moi aru Shubham sir thakibo aru jodi kunba onno faculty class definitely they will come ahead but as of now Saurav sir me and Shubham will be taking our ADR skill test classes grooming and mock viva okay grooming and mock viva for this you will be getting pre-recorded videos approximately for 3 to 4 hours apnaloke pre-recorded videos pabo logote apnaloke 7 hours or live class ta mane mock interview aru grooming or karone mock interview to offline pabo Guwahati plus grooming or karone apnaloke pre-recorded videos amar prottekjon faculty torofar pora pabo thik ase so yes those of who want to join you all can visit the store by tomorrow you will be again getting up the skill test batch to ahakaile amar store ahi jabo moi agotiake etu karone koiso jate apnaloke prepare hobole pare thik ase yes all the students who have joined in big welcome to all of you everyone Mosumi God masterpiece Munu Kolita Rupamoni Priyanka Shahid okay Itachi bahudina mona dekha palo all right so yes please quickly share the session and do hit the like button quickly coming to this why the M Laxmikanth why M Laxmikanth was just starting ote kolu that you can consider it to be the Bible and Gita and Quran of Indian polity why did I use this term because jodi apnaloke Indian polity pori ase aru definitely ji kuno competitive exam or karone apnaloke polity karone I would suggest M Laxmikanth okay ADR to jitia moi amar paid batch students class koraisilu moi telokoko kintu Laxmikanth porai koraisilu enekon hoje apuni okol APSC ba UPSC dibo gole Laxmikanth pohibo ঠিক আছে Laxmikanth is such a book that you get
each and everything required to understand the basics, the foundation of Indian polity. That is such a book. Okay, eneko ekhon kitab jikhon porhile apunalokor basic foundation jitu ami foundation building boli ko he foundation building to apunalokor hoi jabo. ঠিক আছে? All right, so বহুতে কয় যে civil service levelot hoy jay, civil service levelot definitely hoy civil service levelot, because that is again giving you a clear understanding. But if you have a clear concept, you have a clear understanding, it is going to help you in any exam. Apnaloke just naam log porikha, it can be SSC, it can be any state government exam or any other exam, ji kuno porikha, because this is we can say that apuni examor level tour hoite apuni identify koribo paribo lagibo je apuna kunkhini lagibo aru kunkhini apuni skip koribole pare. Yes, so if I tell you je apuni jodi APSC karone preparation kori ase tanhole APSC karone apuni jiman khini bostu sabo lagibo. If you are going for ADRE, you are going for DHS, you are going for other exams, you can skip a few portions of it. Okay, my chapter skip kora kotha koa na, mo kisuman portion, kisuman detailed bostu you can skip. Okay, but ultimately concept to kintu apunak lagiboy, concept to apuni loboy lagibo. And for building your concept, there is no other book as good as M. Laxmikanth. Okay, so that is the reason I am starting this special series with all of you. ঠিক আছে? So ji hokale preparation kori ase, definitely apunaloke ei series wise ei classes keta sai jabo pare. Okay, complete understanding of Indian polity, complete understanding of Indian polity you get from the Laxmikanth. All right, okay. Why summary? Because start korar agote buzi lok apunaloke je etu summary boli moi kyo koisu, moi arambhonite kolu je why the summary of Laxmikanth. First thing, that Laxmikanth is vast. It's a vast book. Okay, aru jiman notun edition ahise himan besi volume to dangor hoi hoi goi ase, jiman notun edition ahi ase himan volume to dangor hoi hoi goi ase. ঠিক আছে? So আৰু মই যে অকমান আগতে কলো যে গুটেই কিতাপখন আমাক সব পৰীক্ষাৰ কাৰণে নালাগে, ফাউন্ডেশন বিল্ডিংৰ কাৰণে আমি যদি তাৰে নোট যদি আমি এটা প্ৰিপেয়াৰ কৰি লব পাৰো, কম্প্ৰিহেনসিভ নোট, that will help you in your revision, that will save your time, that will add value to your preparation. Okay, that is the reason of summarizing it. Aru ebar ita bostu ki hobo je aji ma start korim, aji ma ekdom basic bostu khiniye jam je historical background to ki asla, I'll go chapter wise. Okay, historical background to korim ba ami features bur sam, charts and tables moi discuss korim. Kitapot janeke dia ase karon kitapkhonot bahut detailed tables and charts discuss kora ase, so I'll be doing all of it with all of you. Okay, kintu ekhini explanation khini logot jetia apunaloke ei PDF khon pabo ba apunaloke jetia explanation ebar hunibo ba ebar porhibo, then if you have your Laxmikanth on one hand and on the other hand if you have this PDF, okay, if you have this PDF, then ahole quick revision each chapter apunaloke just PDF or path keta lutiale apunalok revision to hoi jabo. That will help you in two ways, apunar concept building hol, apunar understanding hol, and also you are getting a ready-made PDF. Kunubai jodi nije note banayo ase, if at any point of time you have missed anything, you have skipped anything, you definitely will have this resource in your hand. And again you will be getting this again amar tarafo pora jeta ami koisu je YouTuber class hoy, so it will be available to each one of you who will be joining us. So sobe ekhon pai jabo. So this is going to add value to your preparation, to any of your exam preparation, be it SSC, be it DHS, be it ADRE, be it your APDCL, be it your TET, be it anything. Karon eikhini topic sobote lage apunalok, this is common for all exams. Okay, so shrink your Laxmikanth to bullet points, because moi directly apunalokor logot bullet points ote discuss koribo goi aso, jot explanation lage, jot understanding lage, definitely we are going to do it. Definitely we are going to join the dots, which is very important. Joining of dots, we will be doing it. Etu apunalokor concept build up koribo, but when you're getting it in bullet points, that will help you in your on the days nearing your exam. ঠিক আছে? Build your foundation for any competitive exam for polity foundation building apnalokor hobo goi ase. ঠিক আছে? So these are the benefits, complete summary for your revision. Okay, complete summary for your revision. Aru tar logot jeti apnaloke nije study koribo, self study jetia koribo, then you can again take help of this particular material. Etu help apnaloke lobo paribo.
ঠিক আছে this is going to be the importance of your series প্ৰথম বুজি লব যে কিয় পঢ়িবলৈ গৈ আছো কিয় পঢ়িব গৈ আছো যদি বুজি পায় তেতিয়া পঢ়াৰ মজাটো বেলেগ হয় হয় না yes all right so ready for this কোনটো টপিক এক্সাম বাই স্কিপ কৰিব লাগে মই টপিক স্কিপ কৰাৰ কথা কোৱা নাই মই আপোনালোকক ইন ডেপথ এনালাইসিছৰ কথা কৈছো ইন ডেপথ যে আপুনি কিমান ডেপথলে যাব সিভিল সার্ভিসত জিমান ডেপথলে যাব লাগিব ডিএইচএস ত হিমান ডেপথলে যাব না লাগে এসএসসি বা টেটত হিমান ডেপথলে যাব না লাগে মই হেতু কথা কৈছো টপিক wherever it is important I'll definitely let you know যে কোড ইম্পৰ্টেন্ট হয় মই মেনশনো কৰা আছে কিছুমান জাগাত আজি সেশনটো কাৰণে ঠিক আছে অল ৰাইট মই মাজে সময় আপোনালোকৰ কমেন্টছ বোৰ চাই থাকিম বাৰু মই একেৰাহে চাই থাকিব পৰা নাই yes exactly ৰেকিব আহমেদ কনস্ট্ৰাকশন চলি আছে ঘৰলে আহিছো আৰু শুভম সাৰৰ ক্লাছত যেনেকৈ আপোনালোকে কনস্ট্ৰাকশনৰ আৱাজ শুনি থাকে আজি মোৰ ক্লাছতো শুনিব বিকজ কনস্ট্ৰাকশন চলি আছে আমাৰ ঘৰত ঠিক আছে all right so yes coming to the historical background all right so we all know the year 1600 first thing why the historical background কিহৰ কাৰণে historical background টো আমি জানিব দৰকাৰ ইয়াত এটা কথা আহি যায় যে when we talk about polity when we talk about Indian polity but when we talk about polity as a whole under polity we have two things polity বুলি কলে ভুল হ'ব মই যদি political science বুলি কওঁ pol science okay in very basic language মই যদি কওঁ pol science কাৰণ আপোনালোকে বহুতৰ pol science as a subject থাকে কলেজত হয় না আপোনালোকে বহুতৰ honors আছে থাকে pol science ত বহুতে পঢ়িছে already political science isn't it so when we talk about political science all of you know that we have a theory portion yes jot ami amar demand khini political thinkers ase teolukor bikhoy ami kotha patisu all the political thinkers Aristotle hoy gol Plato hoy gol Socrates hoy gol just name them all of them Marx hoy gol Bentham hoy gol isn't it yes we get all of them what were their ideas or what theories regarding the development of the society as a whole what idea did they put forward yes that is a political theory bahut bostu ahe yate behavioralism theory pabo apunaloke socialism or kotha pabo how the society developed hetu jodi ami agor homayot sao what did Plato say regarding regarding Jerozason how should the king be selected bahut beleg taloke theories di koise je society kon keneke run hobo how will the king run the government but how will the king be selected bahut beleg taloke ideas they have put forward isn't it aru eta ami ki ko je iman je theories amak dile political thinkers hokole tare practical application to quote where is the practical application for it our practical application to ami quote pa when we talk about the different constitutions right so India's constitution or kotha kwar agote moi jehetu constitution boli koisu India's constitution or kotha kwar agote we talk about the constitution of UK we talk about the constitution of USA and of course many other countries moi kihor kane UK aru USA naam loisu I hope you all are able to identify why I am taking the name of UK and USA UK aru USA constitution or kihor kane naam loisu because UK constitution ami ki boli ko unwritten constitution of India khon ami ki boli ko longest written constitution USA constitution khon ami ki boli ko the constitution of USA the first written constitution isn't it so a dukhon iman besi purana constitution so kiman ideas ami gather korisu yar pa definitely we have all other world constitutions also but primarily we take the name of UK and USA ঠিক আছে এটা আপোনালোকে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া actually can azab we will come to government of India later on okay গুটে process to আমি সাম what I want to say is যে আমি যেটা political science বলি কম যেটা political science পঢ়ো when we talk about theory we again talk about the practical applications under the different constitutions যে কেনেকে দেশ এখন চলি আছে and when we talk about Indian polity আমি যেটো সাবজেক্ট পঢ়িবলৈ এটা গৈ আছো under polity Indian polity we will be strictly confined to the constitution of India ami theory porhibole na jao ami political theory amak na lage but
Yes, at some points we need to understand from where did the various doctrines come. Constitutional je kiba ta kotha ekhar je koise he kotha tor base to no ki, where does it lie? That is important for us to understand. Hetu ami buzibo lagibo je base to kod ase kotha kharar, titia ami kisuman point of theory refer koribo logia hoy. But again, we do not need to study Plato, Aristotle, Marx and Socrates. We don't need to study. ঠিক আছে, ইন্ডিয়ান পলিটি বুলি কোৱাৰ লগে লগে we are confined to the constitution. And why the historical background of the constitution? আমি কি পঢ়ি আছো? আমি আমাৰ constitution খন পঢ়ি আছো. Why the historical background? Why the historical background? কাৰণ ইয়াতে আমি যিমানখিনি কথা পঢ়িম, somewhere or the other you find the reference in modern Indian history. Modern history. So modern history আপোনালোকে যিমানখিনি কথা পঢ়িছে ইতিমধ্যে, because classes hoy ase, Kishore sir class kora ase modern Indian history. So tare bahut bosture reference ami yateo pao in the historical background of the Constitution of India. Why the similarity? Why the similarity? Anyone? Ma apnalok comments boide sai asu baru. Ma'am, Assam teto karone etu kiman important hoy mok already koisu, for all exams this is going to be really important. For all exams, okay, for all exams this is going to be important. Aditya Narayan akal APSC karone nohoy, any for any competitive exam I am going with the basics. Aditya Nayan Kashyap. Thik ase? All right. Good afternoon. Good afternoon. Okay. All right. So yes, anyone who could tell me why we are going through the historical background for the constitution? See. আমি এতিয়া এখন ডকুমেন্ট পঢ়িব গৈ আছো. We are going to study a document. আৰু সেই ডকুমেন্টখনৰ উৎপত্তি কেনেকে হল? How did it come to being? কেনেকে ফৰ্ম হল সেই ডকুমেন্টখন? হেইটো জনাটো দৰকাৰ হয় নে নহয়? Y'all tell me. Should we not know that how did India reach its present political state? India azir jitu political condition choli ase, India azir homot jitu amar constitution pattern jikhon choli ase hetur origin kor pora hol, utpotti kor pora hol, hetu amar karone jonato dorkar hoy ne nohoy? Isn't that important? For example, ami jeta history porho mo henakhon APSC batch history start korisu, ji hokal amar APSC paid batch ase students ata jodi ase teloke gom pabo. So when we started studying ancient history, we started with construction of history. This was our first topic before going to Stone Age. Construction of history. Karon ami basic to janibo lagibo je ami history kor pora porhi asu, kihor karone porhi asu, from where and why. These questions we need to answer before studying anything. Isn't it? Apuni ধৰি ললো আপুনি বেলেগ কিবা এখন কিতাপ পঢ়ি আছে, কিয় পঢ়ি আছে কিতাপখন আপুনি জানিব লাগিব। হেতু কাৰণে মই ইন্ট্ৰোডাকশনটো দিছিলো যে why Laxmikanth, you are reading Ramesh Singh. Why Ramesh Singh? You should know the importance of it. Understood? Yes. Now the thing is eta word eta monot rakhibo, grand norm. Please try to remember this word, grand norm. Grand norm or meaning to ki hoy? What is the meaning of grand norm? That particular law, heikhon ain jor pora baki gutebur ainor utpotti hoise. That means the origin of all other laws lies in one particular law, which is known as the grand norm. Am I clear, all of you? তাৰ মানে এখন এনেকুৱা আইন থাকিব যিখন আইনৰ পৰা অন্যান্য বহু কেইখন আইনৰ উৎপত্তি হবলে গৈ আছে বা উৎপত্তি হৈছে। সেই প্ৰাইমাৰী যিখন আইন আছে সেই আইনখনক আমি কি বুলি কম? গ্ৰাণ্ড নৰ্ম। আৰু আজিৰ সময়ত আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানখন, কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াখন আমি গ্ৰাণ্ড নৰ্ম বুলি ক'ব পাৰো নে নোৱাৰো? Can we call the Constitution of India grand norm? Yes. Because from the constitution
the authority of all other laws of all other acts are derived. ভাৰতৰ যিখন কনস্টিটিউশন আছে যিখন সংবিধান আছে সেই সংবিধানখনেহে কিন্তু অন্যান্য আইনবিলাকক পাৱাৰ্স দিছে am I right or am I wrong yes please let me know বুজি পাইছে না মই কি কবলৈ ট্ৰাই কৰিছো am I clear all of you আপোনালোকৰ কাৰো কোমা ৰিপ্লাইজ বোৰ পোৱা নাই বাৰু এতিয়া আপোনালোকে মোক জনাব বুজি পাইছে নে পোৱা নাই কিবা কোৱেৰি থাকিলে সুধিব ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল এই যে সংবিধানখন আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছো আজিৰ সময়ত যে সংবিধানখনক আমি গ্ৰান্ড নৰ্ম বুলি কৈছো যিখনৰ পৰা অন্যান্য ল বিলাকে নিজৰ অথৰিটি পাইছে নিজৰ ইম্পৰ্টেন্স পাইছে হে কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া খনৰ উৎপত্তি কৰ পৰা হল from where did it originate কৰ পৰা আহিলে আমি যে কও that we have a separate legislature we have executive we have judiciary এই বস্তুবোৰ কৰ পৰা আহিলে from where did they arrive মই যদি আজি আপোনালোকক কও যে sorry মই ভুলতে সেকশন লিখিবলৈ আছে সেকশন নহয় article if I tell you article 50 constitution of india article 50 কি লিখা আছে what does article 50 of the constitution of india say that executive will be separate from the judiciary হয়নে আমি যেটো কি বুলি কও separation of power a very important topic separation of power or origin যদি আমি বুজিব লাগে we need to go back to theory যেটো আমাক না লাগে পৰীক্ষাৰ কাৰণে না লাগে okay so মই হেতুলৈকে না যাও but separation of power যেটো আমি কৈছো যে এক্সিকিউটিভ আৰু জুডিশিয়াৰীক আমি কমপ্লিটলি বেলেগ কৰি ৰাখিছো হয়নে হেই বস্তুটোৰ উৎপত্তিটো ক'ত হৈছিল হেই বস্তুটোৰ উৎপত্তিটো এই হিষ্টৰিক্যাল ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত আমি দেখা পাম যেটা আমি পঢ়ি গজাম যে কৰ পৰা আহিলে আজিৰ তাৰিখত যে সেপাৰেট কৰি ৰাখিছে separate power কৰি ৰাখিছে অৰিজিনটো নো ক'ত হল হেই বস্তুটো আমি হিষ্টৰিক্যাল ব্যাকগ্ৰাউণ্ড পঢ়িলেহে বুজি পাম আমি যে কও যে division of power can you tell me under which schedule do we have division of power আজিৰ তাৰিখত যে আমি scheduleৰ under division of power বুলি কও কোনখন scheduleৰ underত under which schedule do we have division of power can you tell me please give it to me in the comments this is my question to all of you division of power কোনখন scheduleৰ underত আছে ঠিক আছে so আজিৰ তাৰিখত আমি division of power দেখা পাও so division of power to কৰ পৰা আহিলে when did it start how did it start এই ধৰণৰ বস্তুবোৰ বুজি পালে আমি আজিৰ তাৰিখৰ কনস্টিটিউশন খনৰ স্ট্যাটাসটো বুজি পাম this is the importance of studying the historical background this is the importance বুজি পাইছে ঠিক আছে all right so now when we talk about the year 1600 1600 সনত আমি কি বুলি কও 1600 AD what do we call that the formation of the East India Company আৰু যেতিয়া আপোনালোকে হিষ্ট্ৰীত পঢ়ে আমি কি কও যে আমি চ্যাপ্টাৰটো কি নাম বুলি কও যে এডভেন্ট অফ ইউৰোপিয়ানস আমি কামিং অফ দ্য ব্রিটিশ বুলি নপঢ়ো আমি কি বুলি পঢ়ো এডভেন্ট অফ ইউৰোপিয়ানস কিছু মানে বহুত আপোনালোকে স্পেক্ট্ৰামৰ কিতাপখনো পঢ়ে সাগে ৰাজীৱ আহিৰ হয়নে you will always get the chapter as advent of Europeans কি হৰ কাৰণে কাৰণ পৰ্তুগীজ আহিছিলে ডাচ আহিছিলে ফ্ৰেঞ্চ আহিছিলে ব্ৰিটিছ আহিছিলে all the European nations were expanding their colonies right so 1600 সনত তাৰ আগতে কিন্তু অলৰেডি অন্যান্য ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজ আহিছিলে in the year 1600 East India Company was given the royal charter হয়নে রয়্যাল চার্টার দিছিলে নাও মাই কোয়েশ্চন ইজ মই মাঝে মাঝে কোয়েশ্চনস কিছুমান দি যাম আপোনালোকে আনসারস বুৰ দিব হু ইস্যুড দ্য রয়্যাল চার্টার কুইন আসলে আমি সকলো জানো which queen give me the name কোনে দিছিলে রয়্যাল চার্টার ৰূপামণি এটা আনসার আহিছে 7 শিডিউল ৰেকিবৰ আনসার আহিছে 7 শিডিউল কারেক্ট একদম শুদ্ধ 7 শিডিউল আমি ডিভিজন অফ পাৱাৰ ডিসকাস কৰো now my question is royal charter কোনে দিছিলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ঠিক আছে সো হেতু আনসার আপোনালোকে মোক দিব Now, what happened after receiving the Royal Charter? Jetia East India Company hatot Royal Charter khon ahi gol, what power did they have? They had the monopoly to trade in India.
they had the monopoly তেওঁলোকৰ হাতত complete power আহি গল to do trade to do business in India okay and slowly because আমি এটা history পঢ়া না মই event by event না যাও since we are not studying history we are in polity মই event by event না যাও and slowly what did they acquire they acquired very important Diwani rights yes kuntu area Diwani rights pai gol Bengal Bihar Orissa and all of you know how the British came in as traders taloke business koribole ahisile they came in as traders and they entered into the internal politics of the Indian territories of the Indian kingdoms ekhini kotha apunaloke modern Indian history khub sundor bhabe pohise যে কেনেকে বিজনেস কৰিবলে আহি পেলাই তেওঁলোকে ইন্টাৰনাল পলিটিক্সৰ এটা পাৰ্ট হৈ গৈছিলে আৰু ইন্টাৰনাল পলিটিক্সৰ পাৰ্ট হোৱাৰ ৰিজনটো কি আছিলে the British and the French wars to some extent also Britain আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত যেটো কাজিয়া বা যেটো war আছিলে যেটো তেওঁলোকৰ কোল্ড war বুলি কবা তেওঁলোকৰ মাজত যেটো অমিল আছিলে that was also another reason যে ফ্ৰান্সে এটা পাৰ্টি লগত ইন্টাৰনাল পলিটিক্সত সোমাই গল to support the other party the British entered into the internal politics of India okay in the due course of time কি দেখা পাইছো Diwani rights they earned the Diwani rights of Bengal Bihar and Orissa and as we all know my dear brothers and sisters India was a very 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 rich country sone ki chiriya ami naam to use karu na for India it was such a rich country as per the wealth accumulated yes aru hey wealthor bhag etia hey toka poisa hey monetary bhag etia kune loi asile part was now enjoyed by the British tate jiman politics somale ma hekini bikhoy na jao that is again a part of history aru eitu korar loge loge they started increasing their economic political and military powers political powers keneki increase hoy gol because they entered into the internal politics economic power keneke increase hol because Diwani rights pai gol revenue transaction taxation ebilak taloke po arambho kori gol military powers keneke borhale because taloke ki kosile kingdoms burok makdom thulmul ke kosu kingdoms burok ki kosile je we will provide you standing army you give us money heto management kune koribo heto funding kune koribo apunaloke koribo ami apunalokok military assistance provide korim important modern history kane khube important battle of Boxer 1765 Diwani rights of Bengal Bihar and Orissa civil revenue and tax collection rights the employees went on to become rich and East India Company went on increasing its debt tar mane moi je matro kolu je India was a very 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 rich country ঠিক আছে it was a major contributor in the world GDP hetu homoyte world GDP t bahut bhal eta contribution asile India ঠিক আছে আৰু এইখিনি কাম কৰাৰ পিছত all the employees of East India Company তেওঁলোক ধনী হোৱা আৰম্ভ হৈ গল but the company as a whole that went under the losses they went under the debt ta mane ki huge corruption yes I'm getting all your answers yes very good Mundole BH vlog Rupamani yes okay so etia jete huge debt hoy gol jete huge teolukor burden barhi gol teolukor dhar hoy gol losses ot gusi gol East India Company they went to the British government goi pele ki kole je help us out and the company suffering into losses and what did the British government say je the people the employees they are becoming rich but the company is going into losses so age to corruption age to mismanagement soli asile that thing was now under the purview of the British government or teoloke eta ki korile what did the British government now do on grounds of mismanagement the British government started to control and regulate the East India Company or hetu kami ki boli ko company rule company raj যেটো আমি word use কৰো হয় না যে কিহৰ কাৰণে British government এটা আমাক তো monopoly দিছিলে East India Company was given a monopoly that go and trade in India isn't it কিন্তু যেতিয়া এই বস্তুবোৰ দেখিলে আৰু এটা হেতু সময়ত কেনেকুৱা এটা সিনাৰিও এটা হৈছিল আপোনালোকে যদি ডিটেইলস পঢ়ে হা এইবিলাক এইটো বস্তু মানে লক্ষ্মীকান্তত লিখা নাই but this is I'm just telling you আপোনালোকে যদি বেলেগ সোর্সেস পঢ়ে আপোনালোকে পাবো এইটো বস্তু যে ইংল্যান্ডৰ যিখিনি মানুহ আছিল হেতু সময়ত
they were not in support of the employees of East India Company. কাৰণ তাৰে যিখিনি মানুহ আছিলে ইংলেণ্ডত তেওঁলোকে গম পাইছিলে যে ইণ্ডিয়াৰ কণ্ডিশ্যনটো খুবেই বেয়া Okay, the East India Company's rule in India, they were treating the Indians very poorly, khube beya. So, jekhini manuhe yate dhon sampoti arji pela England ole goisile, he manukhini ko kinu talike khub beshi eta gurutto dia nasile. They were not looked upon. Okay, they were looked down. Telko manuhe kintu মানে বেয়া পাইছিল একচুয়ালি বেয়া পাইছিল যে তহতে ইমান অত্যাচাৰ কৰি পেলাই এই কান্ট্ৰিখনত ইমান অত্যাচাৰ কৰি তহতে টকা পইচা আৰ্জি আছো the people back in England they did not support this. Okay, but heavy corruption, huge mismanagement, and the employees were becoming richer. Tetia interfere korile British government. British government tetia interfere kori dile. ঠিক আছে আৰু এই যে কন্ট্ৰোল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন কৰিবলে গ'ল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হেইটো কাৰণে এই এক্ট কেইখন আমি যে পাওঁ আপোনালোকৰ কিতাপত একদম ক্লিয়াৰলি লিখা আছে আপোনালোকে যদি যিসকলে লক্ষ্মীকান্তখন খুলি চাই আছে আপোনালোকে দেখিব যে ডিফাৰেণ্ট এক্টস কেম আপ Okay, আৰু এই এক্টবোৰ কিহৰ কাৰণে পাছ কৰিলে আমি যিকো ৰেগুলেটিং এক্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এক্ট চাৰ্টাৰ এক্ট ওকে এইবিলাক এক্ট কিহৰ কাৰণে পাছ কৰিলে টু কন্ট্ৰোল এণ্ড ৰেগুলেট দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু কি ক'লে যে ইন এভৰি 20 ইয়াৰ্ছ প্ৰতি 20 বছৰে এই আইন কেইখন আমি ৰিভাইজ কৰিম Okay, we will keep revising it in 20 years. This makes it easy for you to remember the years. Jodi apologe 70, 17, 3 to monot rakhibo pare plus 20 kori gole hol. If you just need to remember 1773, okay, and you can go on adding plus 20 years. So 1793 ahile, 1813 ahile, again not important, but importantly likhi diso. 1833 ahile, very important. 1853 ahile, very important. Okay, so a act ke khonji khon ma important buli koisu, e ki khonor pra normally questions ahe, MCQ questions o ahe. ঠিক আছে সো এই এক কেখনৰ জৰিয়তে কি হল মই হেখিনি এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণ লগত ডিসকাস কৰিম আই হোপ দ্য বেস ইজ ক্লিয়াৰ আই হোপ দ্য ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ইজ ক্লিয়াৰ মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম টু কাইন্ডলি শেয়াৰ দ্য সেশন ওকে বিকজ this is something important আৰু আজি সানডে টু আপোনালোকৰ লগত মই স্পেন্ড কৰি আছো সো আই উইল ৰিকুৱেষ্ট ইউ অল টু শেয়াৰ দিস ওকে যাতে বেসিক স্টুডেন্টছে ইয়াতে জয়েন ইন কৰিবলৈ পাৰে MK Gandhi Sunday ma class koru neki Sunday ma aji আপোনালোকৰ লগত পলিটি ডিসকাস কৰি আছো প্ৰত্যেক সানডে নকৰো নরমালি নকৰো আজি এটা স্পেশাল সানডে ভাবিলো আপোনালোকৰ লগত সেলিব্ৰেট কৰো সেলিব্ৰেট বুলিয়ে কৈছো কাৰণ গুটেই উইকটো তো ক্লাসে লও গুটেই উইকটো ক্লাসে লও সানডে টু অফ থাকে তো সানডে আজি অফ টু নাই লো আপোনালোকৰ লগতে আছো ঠিক আছে yes সো লগতে আৰু কিছুমান মাঝে মাঝে ইনফৰমেশনস দি গৈ থাকিম ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশনস পাই থাকিব সো stay on with the class আৰু কোমান দিঘলীয়া ক্লাস হ'ব হা এক ঘন্টা নহয় কোমান দিঘলীয়া হ'ব ক্লাসটো it's not going to be a 1 hour class it's going to be a long class okay yes clear Rimon's journey Utpalanath buji paise yes god masterpiece bohia all right now coming to the regulating act of 1773 ठीक है so regulating act of 1773 কি হলা মই কৈছো আপোনালোকক এখন act important হয় Now, understanding these acts will help us to understand how did we land up in the present constitutional form. Azir homot jikhon Constitution of India ahile, ba azir homot amar jikhon constitution amar hatot ase. Heikhonor base to kor pra keneke change hoy ahile, hei bostukhini ami eta buji pam. So step by step ki hoisile. Thik ase? So, Regulating Act of 1773 ki hoisile the British government was now making the East India Company accountable so tohote ji kam kori aso heitur kintu tohote uttor dibo lagibo okay you do not have any more monopoly je ji mon take koribo not answerable to anyone আজি যদি এনেকুৱা হয় that I am not accountable to anyone মই জি কৰো মোক কোনো একো কোৱেশ্চন নকৰে isn't it I will be having absolute power আৰু আমি কি কয় absolute power corrupts absolutely this is a very important principle of polity মই না কাছটো কৈছো এটো কথা absolute power corrupts absolutely so there has to be someone who looks after you checks and balances থাকিব লাগিব accountability থাকিব লাগিব মোৰ যদি কাৰো প্ৰতি একো accountability না থাকে মই যদি আজি আপোনালোকৰ ক্লাস আছে ক্লাসে নকৰো then there is no one to question me মই তো নিজৰ যেতিয়া মন তেতিয়া কৰিম কোনো মোক একো question নকৰে
I should have someone who questions me. Isn't it? Tete hame bhabi acha amato karobak answer dibole ase ma class ro homoy mate kori diu. That is a different matter. Je class koribole apunalok porhabole bhal pao to Sunday ahisu. That is a different matter. Isn't it? But class ase ma class to kora nai. So kunubai to mok khudibo lagibo na je kyo kora nai. Understood? That accountability is very much important in every aspect. Aru etia government e ki kori ase? Etia East India Company accountable banai ase via the Regulating Act of 1773. Aru ki korile? Ki step lole? First step to regulate East India Company, Court of Directors at a setup korile. Court of Directors. Aru first step to centralize. This part is important. Centralize. Centralization of power. What is the meaning of centralization of power? Azir homot ami ki ko India centralization ase ne India decentralization ase. Azir tarikhot, if you tell me, if you answer my question, Azir tarikhot, India, do we have centralization of power or do we witness decentralization of power? Very important question. Bhabi pale answer dibo. Thik ase. So yate hetu answer ma apnalokor karone wait korisu. Yate ki hoise the first step to centralize East India Company ki korise teloke centralization kori ase. Keneke korile je jiketa amar major areas asile, major presidencies asile, okay, Bombay, Madras, Bengal, tate ki korile more power was shifted in the hands of Bengal. Bengal or hatole basike power shift korile, Bombay or Madras or power or kar hatole shift korile, Bengal or hatole shift korile. Yes, Tina Gogoi, Rekib, Rimon, yes. বস্তুটো কি হয় no doubt আমাৰ decentralization আছে you are correct we have decentralization আমাৰ to grassroots level leke decentralization আছে we have local self government isn't it but যেটা emergency হয় we see centralization হয় না এই বস্তুবিলাক এই মাত্ৰ যে মই এই কথাটো কলো এই বস্তুবিলাক আমি কোড ডিসকাস কৰিম under the features of the constitution of India তাৰে আন্ডাৰত আমি এইবিলাক বস্তু ডিসকাস কৰিম Quickly let me know, have you all shared the session? Apunaloke session to share korise na nai mo quickly janabo. Thik ase? Coming back. So, ei je Bombay, Madras aru Bengal powers khini kar hatole shift kori asile, Bengal hatole shift kori asile, tar mane ek jagat power to ek jagat teoloke rakhibo khujise na nai. They wanted to keep the power in one hand. This is centralization. This is their centralization policies. Ek jagar pora eta control hobo. Ek jagar pora eta control hobo. Bujhise ne? Ei kam tu teloke etia kora arambho korile. And what do we get? We get the Governor General of Bengal, Warren Hastings. Yes, Governor General in Council eta banale. This is again important. Governor General in Council. Eto kihor karone banale? 4 members of Executive Council to help the Governor General. Tar mane under this act it is ami kolu je Bengal or hatole basic power shift hol. Bengal ki dile Governor General of Bengal. Yes, Governor General of Bengal ahi gol aru ekhetok help koribo karone ekhetok assist koribo karone kak ki dile eta council dile Governor General or council of kejon member thakibo 4 jon member thakibo. This was an executive council to help the Governor General. Executive Council. Yate te apnaloke eta bostu sauk. Moi ki koisu this was an executive council who was also performing legislative functions. What is the difference between legislature and executive? Anyone who can tell me the difference between legislature and executive? Rupamoni, Utpala, Rekib, God Masterpiece, Moondole, MK Gandhi, BH Vlogs, Rituraj, anyone? Moondole, anyone? Difference between the legislature and the executive. Ji hokole class sai ase. Quickly, I want an answer from all of you. Quickly, ekdom quick. Rekib, Rimon, Aditya Nayan, kot gol gutebor.
Difference between legislature and executive. Yes. Legislature law enact kora hoy. Thik ase Rupamoni eta answer aise legislature law enact kora hoy baru boria. Executive ki kore? What does the executive do? What does the executive do? Okay, beast, no problem, no problem. Mo koi dim. Anyone else? What is the function of the executive? Legislature Rupamoni koi ase. Executive quickly. Executive what implement kora hoy. Executive what no executive implement kore. Yes, ekdom correct answer. Sabode yate ki hoy ase? When we talk about organs, when we talk about legislature law implement kore no kore, God masterpiece no kore. Yes, tina gogo exactly. Legislature law create kore exactly. Sabo mo koi aso 1 minute homayot koi aso kuni log 1 minute. In just 1 minute I'll take your time. When we talk about organs of the government, ta mane government kon function koribole, government kon সঠিক ভাবে চলিবলে ফর এক্সাম্পল মোৰ যদি বডিটো সঠিক ভাবে চলিব লাগে মোৰ অর্গানস বৰে কাম কৰিব লাগিবনে নাই if my body has to work well my organs need to work well brain heart liver kidney hands legs everything yes if the government needs to work well the organs of the government have to function properly and what are the organs of the government legislature executive and judiciary খুব ইম্পর্টেন্ট কথা কিছুমান কৈ আছো দেই what is the function of legislature legislature function to কি হয় to prepare or to create laws আইনবোৰ কোনে বনায় বহুতে কয় সুপ্রিম কোর্টে বনায় খুবে এটা ডাঙৰ এটা মাৰাত্মক ভুল আইন কেতিয়াও সুপ্রিম কোর্টে নবনায় never আইন বনোৱা কামটো হল legislature আৰু legislatureত কোন আছে Parliament of India, Central Legislature, aru amar state legislatures, state assembly, state council, state legislature jitu ami kom. So Parliament aru state legislature kam hol ain bonua, they are the legislative body. Ei jikhon ain teuluke bonai dibo, hekhon implement kune koribo. Hekhon karyokori kune koribo, hekhon execute kune koribo. Who will do it? This will be done by the executive. Am I clear all of you? God masterpiece buzi paise ne? Nobajit buzi paise etia? Yes, am I clear all of you? Judiciary kotha pisat patim. Judiciary kotha pisat. Judiciary ki koribo pisat patim. Eta na pato. Thik ase. All right. So yate ki koile je jijon governor general banale tak assist koribole council banale 4 jon member executive council tar mane teuluke বস্তুবোৰ যিবিলাক অৰ্ডাৰ লয় যিবিলাক ডিসিশন লয় হেখিনি কাৰ্যকৰী কৰিবলে কাৰণে তেওঁলোকে অ্যাসিস্ট কৰিব কিন্তু লগতে তেওঁলোকক কি কাম দিয়া হল লগতে তেওঁলোকক কাম দিয়া হল লেজিসলেটিভ ফাংশন তাৰ মানে ইয়াত আমি কি বুজিব লাগে that in this particular case executive was having more power than legislature executive supremacy over legislative supremacy. Ta mane executive to eitu homayot regulating act of 1773 executive or hatat besi powers asile. Azir homayot jodi ami sabole jao legislature besi powerful hone na azir homayot so there is a shift in power. Azir homayot jodi compare kore there is a shift in power kinu eitu homayot jodi ami sao ami dekhisu je executive is having more power than the legislature all right judiciary ahi gol supreme court establish kori dile court korile Fort Williams Calcutta I need the year from all of you kun year ot eitu hoisile I need the year from all of you kuntu year ot first supreme court establish kora hoisile quickly give it to me in the comments quickly give it to me in the comments quote kun year ot hoisile first supreme court established all right okay moving ahead tar pisot ei je kam khini hol quickly hit the like button all of you quickly hit the like button okay
সো এই কামখিনি হোৱাৰ পিছত কি দেখা গল যে বিশেষ কিন্তু একো চেঞ্জেস নাহিলে বিশেষ একো চেঞ্জেস নহল তেনেকৈ চলি আছে isn't it so তাৰ পিছত এখন কি আনিলে সেটেলমেন্ট এক্ট অফ 1781 সেটেলমেন্ট এক্ট অফ 1781 ইয়াত কি কৰিলে যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট এস্টাব্লিশ কৰা হৈছিল ইয়েস বহুতৰ আনসাৰ পাই আছো 1774 so ইয়াতে কি কৰিলে যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট এস্টাব্লিশ কৰিলে সুপ্ৰিম কোৰ্ট লিমিটেড the powers of supreme court and entrusted power upon the executive council তাৰ মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিখিনি পাৱাৰ আছিল 1781 ত সেইখিনিও লিমিট কৰি দিলে সেইখিনিও লিমিট কৰি পেলাই কি কৰিলে এই যেটো কাউন্সিল আছিল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এই কাউন্সিলটো পাৱাৰস বঢ়াই দিয়া হল so what do we see again we see that if we compare judiciary and executive they were kept separate and more powers were held in the hands of the executive 1781 ত এটো হল আজিৰ সময়ত যদি কম্পেয়াৰ কৰিব যাম যে অকমান আগতে কলো আৰ্টিকল 50 if you remember যে অকমান আগতে আৰ্টিকল 50 বুলি কলো আৰ্টিকল 50 যে আজিৰ সময়ত আমি সেপাৰেশন অফ পাৱাৰ যেটো দেখা পাও বিটুইন এক্সিকিউটিভ এণ্ড জুডিশিয়াৰী ইয়াতে উৎপত্তিটো ক'ত হৈছিল ইয়াৰ উৎপত্তিটো হৈছিল 1781 ত এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এণ্ড সুপ্ৰিম কোৰ্ট বেলেগ সুপ্ৰিম কোৰ্টক নোদাত সুপ্ৰিম কোৰ্টক পাৱাৰস কমাই দিয়া হৈছিল কিন্তু জুডিশিয়াৰী and executive separation of power we see in 1781 itself this is the importance of studying the historical background of the constitution of india azir constitution khonot keneke bostubur shape up hol hey bostubur ami relate koribo paru this is called joining the dots etu jodi identify kori loba pare your polity nobody can stop you in scoring from polity nobody can stop you from scoring in polity ঠিক আছে তাৰ পিছত কি আহিলে পিটস ইন্ডিয়া এক্ট 1784 why the name পিটস ইন্ডিয়া এক্ট কিহৰ কাৰণে because হেতু সময়ত ইংল্যান্ডৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল পিটস দ্য younger তেখেতৰ দেউতাকো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল হেতু কাৰণে তেওঁৰ নামত কি কোৱা হয় পিটস দ্য younger because he was again পুতেক আছিল আগৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পুতেক আছিল সেই কাৰণে পিটস দ্য younger তেওঁ কোৱা হয় okay and for the first time এটা কি চলি আছে নালক কন্ট্রোলিং চলি আছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রেগুলেশন চলি আছে ব্রিটিশ সরকারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিটা কন্ট্রোলত রাখি আছে সো কি কৰিলে তেওঁলোকে for the first time they used the term british possession term to তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইউজ কৰিলে আৰু কাক কোৱা হল ব্রিটিশ possession মই হাইলাইট কৰিছো হাইলাইট কৰাবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় হা চাব আপোনালোকে why the term british possession the territories which were under East India Company were now under British possession. So আমি যদি কবলে যাও আপোনালোকে তিনটা পাৰ্ট দেখা পায় এটা তো হল British possession of India এটা আপোনালোকে দেখিব princely states princesses কথা পাতিম কি হৈ আছিল princesses কাৰবাৰটো পাতিবলৈ গৈ আছো কি হৈ আছিল অলপ পিছত পাতিম আৰু আমি কি কওঁ যে provinces হয় না আমি বেলেগ বেলেগ territories দেখা পাই আছিল princely states technically যদি কবলে যাও princely states they were independent but technically কবলে যাও independent বুলি কলে ভুল হ'ব british supremacy under তে আছিল but technically যদি মই theoretically চাবলে যাও they were independent and they were using the term british possession for those territories which were under east india company তামে এটা কোনে লৈ আছে এটা গভর্নমেন্টে লৈ আছে and they introduced double government মানে কি হল এটা এতিয়া why double government বা how double government এটো বস্তু চাব all commercial decisions were taken by british government power reduce কৰি আছে ন কাক ৰেগুলেট কৰি আছে কাক কন্ট্ৰোল কৰি আছে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আৰু কমাৰ্শিয়াল ডিসিশনস বিলাক এতিয়া কোনে লব ব্ৰিটিশ গভৰ্নমেন্টে আৰু পলিটিক্যাল মিলিটাৰী এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিসিশনস এতিয়া কোনে লব বোৰ্ড অফ কন্ট্ৰোল আৰু এই বোৰ্ড অফ কন্ট্ৰোল খন কোনে এপইন্ট কৰিব ব্ৰিটিশ গভৰ্নমেন্ট লব দিছে ডিসিজন নোট অফ ডিসিজন লব দিছে কিন্তু কন্ট্ৰোল বা এপইন্টমেন্ট কোনে কৰিব ব্ৰিটিশ চৰকাৰে তাৰে মানুহখিনি এপইন্ট কৰিব okay and they will take political administrative and military decisions commercial decision business decisions directly kune lobo british government e kota ahile ekhon pitt's india act 1784 thik ase can you see the changes can you notice the changes yes all right
ultimately কি কৰি আছে ultimately East India Company power কমাই গৈ আছে আৰু তেওঁলোকে British government নিজৰ power বঢ়াই গৈ আছে that is the reason of centralization ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিলে Charter Act of 1883 this is important and Regulating Act of 1853 দুইখন important হয় দুইখন important ঠিক আছে so Charter Act of 1883 this was the final step for centralization final step so কি কৰিলে ইয়াতে এতিয়া now they gave Governor General of India আমি কোন বুলি কওঁ William Bentinck right and finally colonization began এতিয়া যে মই আপোনাক কলো যে colonization began এটা কথা এটা আছে কথাটো কেনেকুৱা we use the term colony we use the term dominion we use the term independent nation এইকেইটা ডিফারেন্স আছে না নাই ককচোন এইকেইটা ডিফারেন্স আছে না নাই are they different or are they same colony আৰু dominion are they different or are they same আপোনালোকে তো ক'ব যে ম্যাম independent nation to বেলেগ হয় definitely independent nation is separate but colony and dominion are they same or are they separate please quickly give me the answer colony and dominion এই দুটা একে নে বেলেগ quickly মই নাম লৈ থকা নাই কাৰো আপোনালোকে নিজে নিজে আনসাৰ বুট দিয়ক quick yes Mausumi Rupamani dominion and colony what is the difference God Masterpiece BH Vlog Rekib difference to ki beleg buli koise belegor the difference to ki what is the difference I understood it is different what is the difference DNS okay আপোনালোকে different বুলি কৈছে মই বুজিছো but what is the difference so when we talk about colony আমি কি কওঁ যে political and legal control okay political and legal control কোনে লৈ আছে এখন stronger country এখন strong country এখন weaker nation or political and legal control they are taking legal control keneke loi ase how they are taking legal control by all the different legal documents teloke ain pass korise they are passing acts ain banaise law okay aru ainor zoriote teloke control bilak kori ase teloke ahi pelai militarily control nai lua they did not come and take military control they took legal control they took political control and that was difficult to break that was difficult military control hole amio military manu lagai pele mane military in the sense amio fight korim judha ekhon hole and you know the whoever army wins or loses but what were they doing they were going through political and legal control hetu karone koa hoise je ultimately colonization began eta jete government control er kotha ami koi asu okay centralization complete centralization ঠিক আছে dominion status বুলি কলে আমি কি কওঁ what is the dominion status যে আপোনালোকে নিজৰ সব কাম আপোনালোকে চলাই ৰাখিব পাৰিব but all important decisions will be taken by the main primary country military force kune rakhibo military support kune dibo main country khone rakhibo okay head nation khonar head kun hobo head will be most for example jodi India dominion hoy gole for example India jodi dominion hol hoy head kun thakile hoy maybe the crown okay India nijor kuno independent sovereign head na thakile hoy dominion er kotha kiyo koi asu because dominion er kotha ami patim dominion status dia kotha ahisile India hetu kane koi asu now we see the phase of colonialization centralization hoy ase thik ase complete unification of power jeto ami call unification of power okay political and legal control was completed by the British government
EIC became purely administrative territories were in trust of British government. tar mane EIC ketia ki hisabot rakhile trustot rakhise je amar jiman khini kam kaj control to gute amar hatot ase the entire control is in the hands of the government, isn't it? So jekhini administrative kam sabo lage, let's East India Company do it. Let's East India Company do it. Okay, and East India jiman khini territories asile British ki kole je amar karone for us as a trustee you take care of it. Okay, amar karone tumaloke etu care loi thaka for us on behalf of us, kintu ultimately karta chief kori asile British government, the British crown. Okay, tar pisot ahile amar Regulating Act of 1853. So Regulating Act of 1853 amar ki hol, this was the last charter act. Okay, yar pisot ami changes dekha pam, gome paise apnaloke ki changes ahibo. Yate ki korile je separate legislative council was established. Separate legislative council was established. Civil services of the upper rank civil services was made an open examination, indefinite extension of East India Company. Yat eta kotha bujibologia ase je iman bur je changes bur ani asile, act after act was coming, but in the condition, in the situation, no changes occurred, nothing happened, and East India Companies, it was becoming difficult to break down East India Company. East India Company British government ne bhangibo khoji asile aru talukok bhangibo pora joa nasile, kihor karone bhangibo pora joa nasile, because of this one, because of the civil servants, because of the civil services which were of the upper rank, they were totally loyal to the East India Company. Hetu homayot open porikha hua nasile, there was no open examination. Okay, open examination nasile, jihokolak appoint kora jay teloke ahe ahibole eta kam kora arambho kori die. So eibar British government ki korile, they made civil services an open examination, je jun jun eligible sobe porikhar karone bohibo, sobe porikhar karone bohibo. Okay, so that they wanted to break in the monopoly of the bureaucrats also. Hetu koribo khojile, karon bureaucrats khini jiman monopoly create korile, jiman change anilo hekhini implement e howa nasile bhalke. On the field nothing happened, everything happened on paper. So this is the reason they made this an open examination. Aru East India Company indefinite period leki yate kam kori thakibo dile. Kune dile? Regulating Act of 1853. Thik ase? Yes. So this is regarding the APDCL batch. Yes, eta khub important khobor apunalokok dibole goi asu. 1 minute karone mon di hunibo. We are coming up with APDCL gold batch, jot apunaloke live classor logot hard books ba hard copies of books English printed kitab apunaloke pabole goi ase. Okay, eitur bikhoy ekdom details ot moi apunalokok janam, just giving you the update that APDCL eta amar batch admission soli ase, another batch is coming which will be the gold batch, jot apunaloke hard copy books, printed study material, printed books apunaloke APDCL porikhar karone pabole goi ase. Thik ase, this is coming in our store very soon, most probably by Monday, tomorrow oha kaile ahi jabo. যি সকলে ভাবি আছে যে APDCL ব্যাচত এডমিশন লম ইটালৈকে লোৱা নাই, আপোনালোকে আমাৰ যদি APDCL গোল্ড ব্যাচ হবলে গৈ আছে তাত জয়েন কৰিব পাৰে আপোনালোকে ক্লাसेसৰ লগত, কাৰণ ক্লাसेসত যিখিনি আমি PDF কৰা সেইখিনি আপোনালোকে পায়ে যাব, তাৰে লগত আপোনালোকে হাৰ্ড কপিজ অফ বুকস আপোনালোকক পঠিওৱা হ'ব from Adda 247. And you all know Adda 247 or study material all India experts se prepare kore. Study IQ is a part of Adda 247. Study IQ amar eta organization hai, Adda 247 or organization hai Study IQ. So all of you are aware of the quality of books which Adda 247 is going to provide. Okay, so those who are preparing, this is a very good chance for all of you. Aru thik ene dhorone amar aguntuk batches bilakoto apunaloke books, hard copy books ami etia lahe lahe provide koribole goi asu. So once you join the batch, you can opt for the books also. Thik ase hobo.
You all know my code Y569. I guess it will repeat koribo nalage sobore sage etaleke mukhasto hoi goise code to. So jetia join kore code to put in kori dibo Y569 and avail the very attractive discounts. Okay? Yes. Etialeke ami jimankhini kotha patilu. Etialeke ami jimankhini kotha patilu. Next stage of joar agote apunaloke sa ekap loi lok bohiake. Thik ase? Moi continue korisu apunaloke sa khai khai huni jaok ekdom story hisabe koi jam. Story hisabe huni jaok aru ketiao napahore. Isn't it? You will never going to forget this. All right. Yes. So 1857 ami ki boli ko 1857 War of Independence. Again, we are not going to discuss the Sepoy Mutiny because that is again a part of your modern history. Yes, ami ki ko ami ko the first cry of independence, the first War of Independence. Isn't it? Aru teolukor bhakhat teoluke ki boli ko revolt boli ko rebel boli ko rebellion boli ko. But for us, this is our War of Independence, isn't it? All right? Karon ma bare bare koise amak militarily control kora nasile, amak legally aru politically control kori rakhisile. We were controlled legally and politically, so we wanted to be independent. The journey from being a colony to a independent nation. Journey from being a colony to a independent nation. This is the journey which we have set for ourselves. We as Indians has set for ourselves. Yes, sah loi lok BH vlog. Tuponi nalage baru, kintu sah cup khale okman fresh hobo apunaloke. Thik ase? Yes, apunaloke sessions bu share nai kora. Iman kosto kori iman digholia session loi aso apunalokor karone, but apunaloke session bu share kora nai. Thik ase? Eto ma dekha pai aso. Okay. Yes, Rekib Ahmed. More class at Tuponi not her. Hetu ma kobo paru baru. More class at Tuponi not her apunalokor. That I know. Okay? All right. And yes, another important thing. Oha kaile amar APSC prelims batch or classes start hobole goi ase. APSC prelims batch. APSC prelims batch or classes start hobole goi ase. And for Tripura, Mission Tripura batch is also starting tomorrow. Mission Tripura is also starting tomorrow. ठीक है? नहीं. More follow pra नहीं दे. More follow pra साथ दिया हुआ नहीं फिट है. Okay. All right. আপোনালোকৰ এটা কি advantage? আপোনালোকে headphone to লগাই লৈও চাহ কাপ খাব পাৰি, isn't it? But I don't have that advantage. Isn't it? Yes, let's quickly come back. So yes, 1857 ami amar War of Independence or kotha patisu, and then we start with the Government of India Act 1858. This was a big blow to the British Empire, a big blow which they were, to some extent, they were not expecting. To some extent, they knew that there was something brewing. But they did not expect it to its fullest. This was a big blow. This jolted the British Empire, and then came in major reforms. Government of India Act 1858. Aru etia directly ami ki boli ko, yar agote ami ki porhilu? Ami porhilu the company rule. Aru etia ami ki porhim? The crown rule. The rule of the British crown. Just to give you a small trivia, over here. British crown boli koar loge yate kintu kun include hoy ase, yate queen thakibo, queen ba king, whoever is ruling at that point of time. Okay, parliament ro kintu members thakibo. Okay, so okol crown boli koar loge kintu ami roja ba ranir kotha nako. Crown is a unit. This is a body. It comprises of different people, different members. Crown. Aru etia kar rule arambho hoi gol? Crown rule arambho hoi gol. Mousumi ma'am shift koriba paribo ne nware. Mousumi, please ping me. Okay, if you are a paid batch student, you have my number. Apnar number ase, apni jehetu ake amar paid batch student boli koise, definitely I am sure you will have my number. Mok apni kindly eta message eta koribo. Okay, kindly message me. Okay,
হবনে মৌসুমী ঠিক আছে sorry and god masterpiece muk coffee lagiba mur sahere nosole okay I do not have blood in my body I have caffeine in my body mur body caffeine ase moi to kotha paid class to ko okay I survive on caffeine ठीक है all right okay so yes government of India Act 1858 jota ami crown ruler kotha pati asu when we talk about where we talk about the viceroy and this viceroy post this viceroy position was introduced under the government of India Act 1858 and he represented the crown England jijon ami jitu crown buli koi asu je now the rule is under the crown am aploko kolo je crown ejon manu nohoy this was a small body but a very powerful body jot king ba queen tare member hoy okay ar beleg members o thake okay now viceroy was a direct representative of the crown and all other officers in India were now answerable to the crown to the viceroy India jiman khini officers e kaam kori asile okay they were now answerable to the viceroy Lord Canning or naam yate ami pai jao ঠিক আছে at the same time Queen Victoria asile Queen Victoria ki boli koa hol ebila kotha ami modern history kom dunia ke porisu Queen Empress yes Empress boli koa hoisile Empress of India yes royal proclamation koda hisile Allahabad ahisile British Her Majesty government started aru ei eketa homote khub eta grand celebration India t hoy asile khub eta grand celebration India t hoy asile isn't it India t manukhine khabo na pai pele mori asile people were not having food to eat and in celebration of announcement of Empress of India grand celebrations were taking place by the English people by the British in India our locals khinie imane besi khabo nupa hoisile that they were dying of hunger okay so these were factors contributing to the brewing resentment towards the British ठीक है तार पिছত की होल Council of India form koile ki koile ate 15 jonia eta member 15 jonia eta council form koile in England to be headed by the Secretary of State of India very important point but khudi die de moi jiman bilak apnalok kanike highlight kori di asu eta kintu MCQ point boni jay eta kintu MCQ question boni jay Council of India eta 15 jonia dol eta create korile code create hol England create hol India ka rakhile India viceroy rakhile England ki rakhile 15 jonia council rakhile what was it called Secretary of State of India but secretary to the state of India are euluke car answerable hoy they were answerable in the Parliament of England ta mane India jiman bur kotha soli ase India jiman discussion soli ase tare karone England Parliament kun answerable Secretary to the State of India this became a very important office later on pisole goi pele bahut powerful office eta boni gol aru India kun thakibo answerable hoi pele viceroy baki officers bilake kar osor accountable viceroy these changes were brought in by the Government of India Act 1858 tar pisot ami pao tinikhon Councils Act ei tinita son apunaluke monot rakhibo lagibo important for your exam Indian Councils Act 1861 1892 1909 okay yat euluke eta ki korile what did they do here getting Indians involved a Councils Act ekhon jitia ahile slowly very gradually they were now including Indians in this in the regulation part and developed and evolved the legislative system ठीक है all right yat eta important bostu apnaloke eta sailo ami 1861 jikhon Indian Councils Act ahile okay tat ki hol ami jodi sabole jao
ইয়াত এটা ইন্ট্ৰোডাকশন এটা হল নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্স এই মাত্ৰ যে মই কলো যে কাউন্সিলছ এক্ট কেখনত কি আহিলে ইন্ট্ৰোডাকশন অফ ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰ্স ইণ্ডিয়ান মানুহখিনিক ইয়াতে কিছুমান পাৰ্ট দিয়া ট্ৰাই কৰিলে ঠিক আছে কি বুলি কলে তেওঁলোকক নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্স Indians in extended legislative council আৰু তেওঁলোকক নমিনেট কৰা হৈছিলে কোনে নমিনেট কৰিছিলে ভাইসৰয় ইণ্ডিয়ানছক নমিনেট কৰিছিলে তেওঁলোকক কি বুলি কৈছিলে নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্স legislative council যিখিনি ফৰ্ম হৈছিলে তাতে নমিনেট কৰিছিলে আৰু প্ৰথম কোন কেজন আছিল ৰাজা অফ বেনাৰস মহাৰাজা অফ পটিয়ালা এণ্ড দিনকৰ ৰাও এই তিনিজন আছিল the first members to be nominated and from here what do we see decentralization of power এতিয়ালৈকে আমি কি দেখা পাই আছিলো এতিয়ালৈকে আমি centralization দেখা পাই আছিলো now under the reforms what do we see decentralization এতিয়া power divide কৰা start কৰিলে they were dividing the power মানুহৰ হাতত এৰি দি আছে লাহে লাহে প্ৰথমতে কি কৰিলে প্ৰথমতে নিজৰ কলনী নিজৰ পাৱাৰটো এস্টাবলিশ কৰিবলৈ কাৰণে সেন্ট্ৰালাইজেশন কৰি ললে এবাৰ গুটি বস্তুটো সেট হৈ গল now they have the complete power they have the complete control now slowly they started decentralization understood east india company became purely administrative একোৱে তেওঁলোকৰ টোটালি কাম নাই কিয়া হৈ গল একোৱে কাম নাই এতিয়া and এই যে বস্তুখিনি হল 1861 ত আমি যে এবোৰ দেখা পাই আছো 1885 আমি কি দেখিলো ফৰ্মেশন অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ 1885 ত কোন আহিলে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ and who was behind the formation of Indian National Congress can you give me the two important names behind Indian National Congress yes kune form koile Indian National Congress quickly hit the like button আপোনালোকক যদি মই শুভম সৰৰ আপোনালোকৰ ফেভাৰিট শুভম সৰৰ ল্যাঙ্গুৱেজত ক'ব লাগে আগ লগা দো লাইক বাটন पे আগ লগা দো আপোনালোকে তেনেকে ক'লে চাগে ভাল পাব সো আগ লগা দো yes WC Banerjee and who else Tina Gogoi exactly AO Hume spelling to sai lobo de Hume spelling to sai lobo AO Hume and WC Banerjee who is accredited with the formation of Indian National Congress AO Hume he was again a British he was an Englishman আৰু আমি কি বুলি কম প্ৰেছাৰ ভালভ এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে হিষ্ট্ৰীত বেছি ভালকে ডিটেইলছত পঢ়িব প্ৰেছাৰ ভালভ WC Banerjee first president yes first president WC Banerjee formationer naam jodi ami kobole jao AO Hume right have you all shared the session before proceeding share the session quickly sahu khai thakok logote session o share korok quick kenekwa lagise janabo kindly because this is going to be a little longer because আজি তো এনেও শেষ নহয়গে আজি এখিনি পাৰ্ট কৰিম যদি পাৰো ফিচাৰ্স খিনিও আজি কৰিম ট্ৰাই কৰিম কৰিবলে যদি আপোনালোকে টান নাপায় একো যে মেম বেছি দীঘলীয়া হল এনেকে কলে বাৰু নকৰো দ্যাট ইজ আপ টু ইউ বাট কেনেকুৱা পাইছে হেতু কব কেনেকুৱা পাইছে হেতু জনাব so that I can also improvise কিবা যদি চেঞ্জ কৰিব লাগে মোক জনাব yes all of you let me know okay point এনেকে যে বুলেট পইণ্ট ওয়াইজ কৰাই আছো কামত আহিবনে নাহে জনাব আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'বনে নাই হেতুও জনাব ঠিক আছে দাৰুণ লাগছে ওকে ভাল লাগিছে উৎপলা ঠিক আছে ভাল লাগিছে যদি ঠিকে আছে okay the next one the Indian Councils Act of 1892 the Indian Councils Act of 1892 থৌগা লাগছে নেকি একদম ৰূপামণি বম ভাল লাগছে মোৰো ভাল লাগছে ওকে একদম থৌগা ন বঢ়িয়া ভাল লাগি আছে নেহাল বাৰো থ্যাংক ইউ সো মাচ let's continue Indian Councils Act of 1892
1892. So yate ki hole in the 1892, in the Act of 1892, the Legislative Council, this was made stronger. The Legislative Council form hoy ase, the Legislative Council form hoy ase, that was now made stronger. Okay, aru yate etia budget discussions, ta mane revenue, poisa discussion hoy ase. Non-official members can question. If you just look here, ma bhalke dekhai aso. Non-official members kunkhini asile? Indians. Who were these people? Nominated. British nominate korisile Indians. Teoloke etia ki question koribo pare? They can question the executive. Okay, and these non-official members, they were also now being recommendation of Provincial Legislative Council and Bengal Chamber of Commerce taken by the Viceroy before nominating members to the Legislative Council. Tar mane jikhini non-official members asile teolukok kitia question kora right to dile, odhikar to dile je apunaloke executive ok kiba jodi question koribo laga thake koribo pare. Tar mane teolukor okoman power etia increase korile. Second ki kole je Viceroy je nominate kore, Indians ok je nominate kori asile, he nomination dot etia kar rai lua hobo, kar consent etia lua hobo, Provincial Legislative Council jikhini asile and Bengal Chamber of Commerce, a very famous trade union. Khub eta famous trade union asile, eonukoru kintu etia opinion lua hobo before nominating. Thik ase, that means they are widening the ambit. Aru ei je nominations bur hol, that was considered to be the first indirect elections. Indirect election term to kotue mention nai kintu de, kotu mention nai. Porhiba pare hazar korbat porhok, kotu mention nai indirect election, but this is an indirect election jeta first nomination hoisile. And ei je iman khini lahe hoise, gradually hoise, kintu ei je power increase hoy ahise lahe Indians or hatot in bits and pieces. Ami jodi kono টুকরো মে বাতা হে, মানে টুকরো মে দিয়া হে, এটুকুর পাওয়ার ভগাইছে, মানে যা চা তহতে এটু বিচাৰিছ ল টেক দিস কিপ ইট। এই যে বাচ্চাক যে ললিপপ খুৱাই যে কান্দাটো বন্ধ কৰি দিয়ে, ঠিক আছে তহতে ইমান হাল্লা কৰিছ, ল এইটো খাই দে, মনে থাক, অলপ দেৰি মনে থাক। This was going on and whatever little was happening, who was playing the role? Indian National Congress was playing the role behind this. Because teluke ki koi asile that we will follow the constitutional method of debate and discussion. We will follow the method of debate and discussion. Amak jikhini dorkar ami constitutional method ere agbarim, ami application dim, ami petition dim, okay, and we will bound them to work for us. Aru eonukotu mane kache khilari nasile, the British, they were the shrewd people, isn't it? Taloke ki kase thik ase tohotok lage no law, etu lage no law, bits and pieces. Okay, so this is now becoming interesting, I feel. Yes, grasping, okay. Bengali koi bhal pai, acha I cannot speak mane Bengali with due respect to everyone, mo kobo nwaru, hey eta duta word paru aru kobole, but I understand kobole okoman digdar hoy. Okay, all right, ठीक है, moving ahead. এই কোনটো আমি period বোৰ চাই যাব হা। We were in 1892. Coming a bit forward, আগবাঢ়ি আহো, অকমান আগবাঢ়ি যাও। Two very major events in Indian history, in modern Indian history. Two very important events in modern Indian history: Bengal partition 1905, formation of Muslim League 1906. এই কিটা directly MCQ question এ হয়, directly modern Indian history MCQ question e hoy, theek hai. So after this, after all of these activities, this again you will study in the modern Indian history, but hekane yare details ot nai jua,
আমি যেতিয়া অসম হিষ্ট্ৰী পঢ়িছিলো অসম হিষ্ট্ৰী পঢ়তেও আমি বেংগল partition lot Curzon এইবিলাক আমি under Assam history also we discussed in details যে অসমত ইয়াৰ কি কি repercussions হৈছিলে so very very important both for Indian history and also Assam history for your state exams okay now coming to the Indian Councils Act of 1909 কি বুলি কোৱা হয় Morley Minto reforms এইটো এটা important MCQ question হয় যে Indian Councils Act 1909 or an eta naam ki hoy what is the other name of Indian Councils Act eto apnaloke janibo lage 1909 or jikhon asile that is also known as Morley Minto reforms ki hor karone Morley Minto why Morley Minto because ami je koi asu secretary to the state of India eto office kod asile eto office Englandot asile Englandot kun asile Morley aru viceroy hetu amar kun asile Lord Minto অকমান বেছিয়ে সাকে ডিস্টারবেন্স হৈ আছে আপোনালোকে অকমান বেছিয়ে সাকে পাইছে আজি ডিস্টারবেন্সটো উপায় নাই ঠিক আছে সো ইয়াতে এতিয়া কি হল এইটো এটা আহিলে নেক্সট কি হল যেটো সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আছে তাৰে মেম্বাৰস হঠাৎ সাডেনলি বাঢ়ি গল 16 জনৰ পৰা 60 জনীয়া দল এটা বনাই দিলে আৰু ইনক্ৰিজ ইন provincial legislative council যেখিনি হৈ আছিল ইয়াৰ পিছত এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যেটো আমি চাবলৈ মই ইম্পৰ্টেন্ট ব্ল্যাক এনেকে ৰেড হাইলাইট কৰা আছে আপোনালোকে পঢ়তেও ৰেড কৰাখিনি বা বোল্ড কৰাখিনি অকন ভালকে চাব লৰ্ড মিন্টো আমি যে মিন্টোৰ কথা পাতি আছো লৰ্ড মিন্টোই কি এটা কাম কৰিলে আমি যে কওঁ যে সেপাৰেট ইলেক্টৰেট বিকজ অলৰেডি মুসলিম লীগ ফৰ্ম হৈ গল Indian Muslim League was already there okay separate electorate and communal electorate was brought into existence and again to play the dirty game of divide and rule okay যেটো unity দেখি আছিল যেটো Bengal partition or সময়ত যেটো unity দেখা পালে Bengal partition showed it presented the unity between the Hindu and the Muslims in India যে হিন্দু বিলাকে ইসলাম বিলাকক ৰাখি বান্ধি আছিল ৰাখি পিন্ধাইছিল এবিলাক আপোনালোকে মডাৰ্ন হিষ্ট্ৰীত পঢ়িব this unity was presented because again Bengal partition কিহৰ বেসিছত হৈছিল why was Bengal partition reason to British সকলে কি দিছিল what was the reason given by the British that Bengal is a very big presidency আমাৰ administrationত problem হৈছিল but everybody knew the actual story to কি আছিল Hindu Muslim divide কৰিব খুজিছিল আৰু language barrier আনিব খুজিছিল এইফালে কোন থাকি গল এইফালে বেংগল আৰু ওড়িশা বিহাৰ আৰু ওড়িশা থাকি গল এইফালে কোন থাকি গল বেংগলখন নিপলে অসমখন নিপলে কোঠু মই দিলে বাংলাদেশৰ লগত মিলাই দিছিলে ঢাকা yes language and religion was divided and the people understood this and they showed their unity hey to break কৰিবলৈ কাৰণে politically separate electorates create কৰি দিলে okay hey কাৰণে মই ক্লাছত এটা কথা সদায় কওঁ I always say one thing in the class paid students bilake jane etu kotha moi koisu classot if you study history and if you study polity history aru polity jodi porhe tare uporot eku nai to understand the present scenario of your country kune politics kori ase kune আজি এটা কন্ডিশন কোৰ পৰা আহিলে আমি যদি হাল্লা কৰি আছো যে ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশন না লাগে আমি ডিবেট কৰি সিৰি মৰি যাও ওকে ইউ নিড টু আন্ডাৰস্ট্যান্ড where did it come from হেতু কোন গম পাবো পলিটিত গম পাবো আমি প্ৰেসিডেন্সিয়েল ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট না ৰাখি পেলাই পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট কি হ কাৰণে ৰাখিলো কোৰ পৰা গম পাবো পলিটি পৰা গম পাবো And how did India reach its present state politically and also in terms of governance? Korpora gom pabo history pohile gom pabo. Aro june history aro polity bhalke porhe tahate religion hekhini manuhe religion aru ei je ami caste community difference er kotha patu hei kotha to ketio mention nokore. The people who study history and who study polity they never fall in the trap of politics. Monot rakhibo eto kotha apunaloke East Pakistan and West Pakistan moi okoman out of topic goisu East Pakistan and West Pakistan
ৰিলিজনৰ বেচিছতে ডিভাইড হ'ল ন ইণ্ডিয়াৰ ডিভিজনটো তো কমিউনাল ডিভিজন হৈ গ'ল communal division we were divided on communal lines Pakistan remained an Islamic nation India remained a secular nation ঠিক আছে তেনে হলে পাকিস্তানত West Pakistan আৰু East Pakistan কিয় লাগিলে why did they fight why did Bangladesh get separated একে ধৰ্মৰ মানুহ same Islamic population why were they not staying together why they were separated what comes in language first bhasha tar pisot dharma ahe first it is language unites people then religion comes into play anyway I'll not go into it karon mo debate ot jabole mon nai ebla kotha loi pelai bahut kotha koy aru ajekali to basic comment pass koribo digdare hoy মই কাৰণে normally open platform ot eneke nokoi eko but আজি যেহেতু উলাইছে topic to I normally stay away from this debate but this is important to understand বুজাটো দৰকাৰ তেতিয়াহে actual বস্তুবিলাক আপোনালোকে তেতিয়াহে জানিব যে কি চলি আছে দেখখনত okay yes now then we see the arrival of Gandhi please give me the year give me the date give me the details of arrival of Gandhi মই নকওঁ হেতু মই আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰিছো যে গান্ধী কেতিয়া আহিলে কোন তাৰিখত কেতিয়া কোন মাহত আহিলে I want the date and year and month from all of you okay and the contribution and journey of the freedom fighters from being a colony to an independent nation এই যেটো মই অকমান আগতে কলো okay direction সঠিক direction to কোনে দিলে we have to take the name of Gandhi isn't it and of course all the freedom fighters from each and every family of India হয়নে সকলোৱে মিলি পেলাই they went ahead we see the government of India act of 1919 yes we see the government of India act World War I yes we all know and that weakened UK's economy UK's power was now slowly gradually declining okay and India wanted provincial autonomy it wanted provincial autonomy ta mane legislative powers khini India etia bisarisile ঠিক আছে India wanted autonomy মানে কি এনে মানে I want provincial autonomy আৰু আপোনালোকে এনে মোক কিবা এটা এটো দি পেলাই থৈ দিলে কিবা এটা পাৱাৰ হেতু এতিয়া নচলিব হেতু অলৰেডি চলি আছিলে ইমান দিনে হেতুৱে চলি আহি আছে নমিনেট কৰি আছিলে electorates dim বুলি কৈ আছে all this was going on now India wanted provincial autonomy and what happened during the Montagu-Chelmsford reforms was ki hol a demand to rakha hol demand for provincial autonomy division of power and bicameralism the federal power aru amar provincial power we needed separately division of power plus ki bisarile bicameralism where bicameralism or kotha kota hi jay legislation ot ahi jay bicameralism okay ekhini amar demand asile what did the British agree British ki kole je legislative list khon ami separate kori dim from the executive tohote bisari aso to tohotok ami dim tohote bisari aso separate koribole kane ami separate kori dim thik ase agreed condition to ki logale all the important subjects were kept under the federal list ta mane jimman khini guruttopurno decision loa hobo hekini kune lobo British e lobo ako ebar mamu bonale আমি কি ডিমান্ড কৰিলো provincial autonomy আমাক কি দিলে ঠিক আছে তহতে ডিসিশন ল ইম্পৰ্টেন্ট ডিসিশনস কোন লব আমি এলম তা মানে বাচ্চাটো কান্দি আছে চকলেট এটা দি দিলে হাতত yes provincial subjects divided into reserved and transferred again the important subjects were kept under the reserved list reserved list decisions কোনে লব British লব ঠিক আছে Then we talk about diarchy jeta ami koi aso the dual government diarchy was introduced at a question ahe kot ahisile diarchy okay sabo etu bhalke limited franchisee because ki koisile hetu samoyot hardly 6% to 7% of the population was literate porha huna kora manhu kiman asile 6% to 7% hardly okay so British ki kole je manukhine jeto likha padhai nai ta hate law kotha ainor kotha legal kotha kot buji pabo
So we are giving voting rights to 10% of the Indians. ঠিক আছে লিমিটেড ফ্ৰেঞ্চাইজি সো হেতু সময়ত যেটা কনস্টিটিউশন হেতু মানে কি তার পিছত যেটা কনস্টিটিউশন বনোৱা গল and when Ambedkar went ahead for universal adult franchisee this was another milestone for us কিন্তু হেই কাৰণ হেতু আমাৰ নাছিলে লিটাৰেসি ৰেট হেতু সময়ত সবকে universal adult franchisee দিয়া হল alright কি কৰিলে Central Public Civil Services was set up CPSC যেটো কোৱা হয় for the first time it was set up আৰু এটো 10 বছৰৰ পিছত এই গুটে একখন 1919 এই গুটে একখন 10 বছৰৰ পিছত ৰিভাইজ কৰিম বুলি কলে হেতুটো তেওঁলোকে কৰি আহিলে 20 বছৰ মুৰে মুৰে ৰিভাইজ কৰিম 8 বছৰ মুৰে ৰিভাইজ কৰিম 10 বছৰ মুৰে ৰিভাইজ কৰিম তাৰমানে 10 বছৰৰ কাৰণে তহতে চল তাৰ পিছত আমি সাম কি কৰিব পাৰিম okay but now the things were getting a bit out of control it was getting a bit out of control so 1990 যেটো হল ঠিক আছে provincial autonomy to আমাক নেদিলে মকলো না যে আমি again the same thing happened provincial autonomy যেটো আমি actually বিচাৰিছিলো what we actually wanted that was not given to us and hence Gandhi launched the non cooperation movement so এই মুভমেন্ট to যেতিয়া start হৈ গল 1927 ত কি হল Simon commission খন বহালে prior to completion of 10 years if you see here 10 বছৰ নহতে 2 বছৰ আগতে সাইমন কমিশন পঠিয়াই দিলে কিয় পঠিয়াই দিলে because the situation was deteriorating and Simon commission also failed কিহৰ কাৰণে fail কৰিলে we all know the protest Simon go back Lala Lajpat Rai he succumbed to the injuries all these things happened but the report which Simon commission prepared that was tabled in 1930 years for monot rakhibo 3 roundtable conferences hol jot again Simon commissioner report to discuss kora hol and then very very important white paper was released on constitutional reforms white paper boli koa hoy white paper and this white paper was the foundation of the most important document in Indian history the Government of India Act 1935 eta khub important MCQ question ahe the skeleton of the Constitution of India is derived from which document the answer is Government of India Act 1935 Indian constitutional jito dhacha jito foundation jito skeleton okay the entire thing is based on Government of India Act 1935 or Government of India Act 1935 kon kor pora ahile from the white paper ठीक है all right okay yes this is regarding the APSC prelims batch all right APSC prelims batch jito amar classes Monday pra this Monday oha kaile 21 tarikh kaile pra ami start koribole goi asu ji hokale etia leke dudhur mudhor ase join korim na nwarim you can trust us and you can join us because this is the under promise apolake gom pai already foundation batch khub dhunia ke classes bur amar hoye goi ase খুব ধুনিয়া কন্টেন্ট শেয়ার করা হৈ আছে actually okay so you all can join us tomorrow APDCL আমাৰ ক্লাস স্টার্ট হ'বলে গৈ আছে again you will be getting book kits separately for APDCL বেলেগকে পাবো আপোনালোকে যিসকলে gold batch to join কৰে keep the code in mind Y569 okay coming to the Government of India Act 1935 কি হল পাইল মেমে মাটি আছে 1 pm ক্লাস আছে আচ্ছা আপোনালোকে এন্ড কৰিব খুজিছা যদি মই ইয়াতে এন্ড কৰিব পাৰো কোনো কথা নাই let me know what you want to do continue কৰিব না এন্ড কৰিব let me know quickly all of you let me know continue কৰিব না এন্ড কৰিব যদি কৰিম বুলি কয় মই কৰাম I have no problem I'll continue যদি এন্ড কৰিম বুলি কয় মই ইয়াতে এন্ড কৰিম quickly continue done chalo let's continue okay so now coming to the Government of India Act the most important document moi je koisu je amar Constitution of India khonor base ba foundation korpora hise Government of India Act 1935 the most important document moi je koisilo ekdom arambhonite
একদম আৰম্ভণিতে যে মই গ্ৰাণ্ড নৰ্ম বুলি এটা টাৰ্ম ইউজ কৰিছিলোঁ, ডু ইউ ৰিমেম্বাৰ দ্য টাৰ্ম গ্ৰাণ্ড নৰ্ম? আজিৰ ক্লাছৰ একদম আৰম্ভণিতে যে ইউজ কৰিছিলোঁ। চ' আজিৰ তাৰিখত যিমান অন্যান্য ল আছে, যিমান অন্যান্য আইন আছে, চবৰে বেছ ক'ত হয়? কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। কিন্তু কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াখনৰ গ্ৰাণ্ড নৰ্ম ক'ত আছে? গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935। ইচ এণ্ড এভৰি ল, মনত ৰাখিব দেই, ইচ এণ্ড এভৰি ল, ইচ এণ্ড এভৰি এক্ট, they have their base somewhere or the other. Base সদায় লাগিব আৰু কনষ্টিটিউশ্যনৰ বেছটো ক'ত আছে? গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935। ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট দিছোঁ কিন্তু। য়েছ, কণ্টিনিউ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মতে গৈছোঁ, কণ্টিনিউ কৰিছোঁ। য়েছ, প্ৰিন্সি ইটাচি, অল ৰাইট। কিন্তু আপোনালোকে ছেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰা নাই, মোৰ সেইটো কথা বহুত দুখ লাগিছে। আপোনালোকে ছেশ্যনটো শ্বেয়াৰ নাই কৰা আৰু পাৰ্টিচিপেণ্টছো নাই। অ'কে, sorry. So Government of India Act khon jodi ami sabole jao, here what do we get? We see a all India federation. All India federation eta create kora hol, and ki koi ase je provinces and princely states. Okay, ei bostuto ami bujibo lage. Moi je okkoman agote apunalok koisu je princely states or bikhoy apunaloke pabo, princely states. Okay, now I will tell you what happened to the princely states. Ei jikhini princely states asile, এই যিখিনি প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ আছিলে আমাৰ, তাতে কোনে ৰুল কৰি আছিলে? দ্য কিংছ এণ্ড প্ৰিন্সেছ ৱেৰ ৰুলিং। অ'কে, আৰু ব্ৰিটিছসকলে কি কৰিছিলে? দ্য ব্ৰিটিছ, দে এণ্টাৰ্ড ইনটু এন এগ্ৰিমেণ্ট উইথ দিজ প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ। খুব ভালকৈ বুজিব দেই, এইবিলাক পটককৈ এইখিনি বুজা অলপ টান। ব্ৰিটিছখিনিয়ে কি কৰিছিলে? ব্ৰিটিছখিনিয়ে এই প্ৰিন্সলি ষ্টেটছখিনিৰ লগত এখন এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰিছিলে। সেইখনক কি কোৱা হৈছিলে? দ্য ডক্ট্ৰিন অফ পেৰামাউণ্টেঞ্চি অৰ চুজৰিনিটি। অ'কে, ডক্ট্ৰিন অফ পেৰামাউণ্টেঞ্চি অৰ চুজৰিনিটি ব্ৰিটিছসকলে কাৰ লগত চাইন কৰিছিলে? প্ৰিন্সলি ষ্টেটছসকলৰ লগত চাইন কৰিছিলে। তাৰ মানে প্ৰিন্সলি ষ্টেটছখিনি টেকনিকেলি দে ৱেৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, বাট মিলিটাৰী support কাৰ লৈ আছে? ব্ৰিটিছৰ। and they were the kings, the rulers, যেখিনি ৰজা বা প্ৰিন্স আছিলে, they were always, most of the time they were pro-British, because ব্ৰিটিছৰ লগত আছে, তেওঁলোকে পাৱাৰ এনজয় কৰি আছে, ব্ৰিটিছৰ তেওঁলোকক হেল্প কৰি আছে, তেওঁলোকে ৰেভিনিউ শ্বেয়াৰ কৰি আছে ব্ৰিটিছৰ লগত। ঠিক আছে, চ' provinces, এটা কি হ'ল এতিয়া ডিভাইডটো কেনেকৈ হৈ গ'ল? যে provinces which were directly under British territory, আমি যে ব্ৰিটিছ পজেশ্যনছ বুলি পঢ়িলোঁ অকণমান আগতে, এটা সেইখিনি প্ৰভিন্সেছ হৈ গ'ল, আৰু প্ৰিন্সলি ষ্টেট এটা বেলেগ এটা ভাগ হৈ গ'ল, which were technically independent depending on the British only on external affairs and military কাৰণে ব্ৰিটিছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছিলে। চ' দুটা ভাগ টেৰিটৰী, আমি যে কওঁ যে ইণ্ডিয়াত ব্ৰিটিছে ৰুল কৰি আছিলে, টেৰিটৰীখিনি দুটা ভাগত ভাগ হৈ গৈছিলে। Some regions were British provinces, some regions were princely state. Technically তেওঁলোক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আছিলে, কিন্তু ব্ৰিটিছৰ মিলিটাৰী হেল্পত তেওঁলোক আছিলে। আৰু কি এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰিছিলে? দ্য ডক্ট্ৰিন অফ পেৰামাউণ্টেঞ্চি অৰ চুজৰেনিটি। দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, তাৰপিছত আমি যে ডিমাণ্ড ৰাখিছিলোঁ যে আমাক ডিভিজন অফ পাৱাৰ লাগে, সেইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া 1935ত কি বুলি আহিলে? ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন ৱাজ ৰিটাৰ্ণ টু দ্য ইণ্ডিয়ানছ। আৰু কি কৰিলে? ফেডাৰেল লিষ্ট বনালে, প্ৰভিজনেল লিষ্ট বনালে, কনকাৰেণ্ট লিষ্ট বনালে, আৰু লগতে ৰেচিডুৱাৰী পাৱাৰ দিলে টু হুম? টু দ্য ভাইচৰয়। আজিৰ তাৰিখৰ কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ লগত যদি আপোনালোকে মিলাই চাই, এইটোৰ মিল পাইছে নে নাই পোৱা কওক? এইটোৰ মিল পাইছেনে নাই পোৱা কওক? এইটোৰ মিল পাইছেনে? ডিভিজন অফ পাৱাৰ, ফেডাৰেল লিষ্ট, আমি কি কওঁ আজিৰ তাৰিখত কি কওঁ? ইউনিয়ন লিষ্ট, ষ্টেট লিষ্ট, কনকাৰেণ্ট লিষ্ট, ৰেচিডুৱাৰী পাৱাৰ ইন দ্য হেণ্ডছ অফ দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট। আজিৰ তাৰিখত কনে নাই এইটো কথা? ইন টুডেজ টাইম উই ইউজ দিছ টাৰ্ম, isn't it? So this again you can witness under the Government of India Act 1935. Okay, etia princely states did not agree to form a federation. All India Federation eta create korim boli koa hol, but yate kune reject kori dile? Princely states rejected. Teoloke All India Federation ot nuhumai কিহৰ কাৰণে নুহুমাই? তেওঁলোকে যিখিনি বেনিফিটছ এনজয় কৰি আছিলে ব্ৰিটিছসকলৰ পৰা, সেইখিনি নাই নোপোৱা হৈ যাব।
This will be something going against the British. Hoy na nai? So a condition to princely states kini nuhumao boli mana kori dile. This was the problem. Amar day 1 or pora amar problem to kot asile? Amar problem to asile unity. This was our problem. যদি ইউনিটি থাকিলে হয় ব্যাটল অফ বক্সাৰ নহলে হয় ব্যাটল অফ প্লাছে এইবিলাকৰ আমি যে কৈছিলো যে ব্ৰিটিছ এন্টাৰ্ড দ্য ইন্টাৰনেল পলিটিক্সত কেনেকৈ সোমাব পালে বিকজ উই ৱেৰ নট ইউনাইটেড এতিয়া অল ইণ্ডিয়া ফেডাৰেশ্যনৰ কথা চলি আছে প্ৰিন্সেছ ষ্টেটছ হেভ ডিসএগ্ৰিড দে হেভ নট এগ্ৰিড টু দিস ওকে দিস ইজ হোৱাট হ্যাপেন্ড ইন 1935 okay then came the topic of dominion status মই যকমান আগতে কলো যে political and legal independence আমাক দি দিব okay we will have political and legal independence কিন্তু head কোন থাকিব head will remain the crown okay dominion status or কথাটো এতিয়া আহিলে but what did we demand as Indians আমি কি ডিমান্ড কৰিলো we demanded purna swaraj আমি already purna swaraj complete independence we demanded aru amar complete independence or against ki dim boli kole dominion status dim boli kole je complete independence dio ami dominion status dim and then in 1940 a very important event comes into being that is the August offer a to bostu important hoy August offer of 1940 is very important August offer ঠিক আছে so at August 1940 the British they made an offer of dominion status okay dominion status dim boli kole very important if jodi hai ami je kono kintu parantu bandhu eto kotha ahi gol je ami dim okay we are demanding purna swaraj ki dim boli koise dominion status tatu eta condition logai dile ki condition logale jodi he India UK World War II support kore ইয়াৰে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত বহুত বস্তু আছে মই এখিনি ডিসকাস কৰিবলৈ নাযাও হিটলাৰ আহি গল জাৰ্মানী আহি গল অ্যাটাক হৈ গল UK was at a very bad condition ইণ্ডিয়াৰ কনসেন্ট নলুৱাকে ইণ্ডিয়াক নুহুধাকে UK কৈ দিছে যে ইণ্ডিয়া সাপোৰ্ট কৰিব UK that was not asked I am not going into world history okay I am sticking to polity আৰু কি কলে যে তহতক আমি ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস দিম যদিহে তহতে আমাক world war II হেল্প কৰ okay all right and then comes in Cripps mission of 1942 to formalize the August offer if agreed by Indian National Congress to capital hobo lagisile jodi he Indian National Congress aru Muslim League agree kore কি কৰিলে যে 1940 আমি যেটো August offer দিলো 1942 Cripps mission পঠালে August offer to formalize কৰিব মানে dominion status দিব কেতিয়া দিব যদি both Indian National Congress and Muslim League দুইটাই যদি agree কৰে and here Muslim League did not agree আৰু Indian National Congress again purna swaraj demand to ৰাখিলে ঠিক আছে purna swaraj demand to ৰাখিলে ঠিক আছে so the Cripps mission which came that again failed okay and now Gandhi finally Gandhi की कॉलेज में बहुत हो गया मतलब अब पानी सर के ऊपर जा रहा है बहुत हो गया अब और नहीं मतलब we are putting a halt to it and he launched the quit India movement and we all know history आप लोग के पुलिस सब arrest हो गए leaderless you have read everything okay you have read everything 1945 World War II ended and England was torn we all know the condition of England बहुत बेया अवस्था हो गइছিল इंग्लैंडर okay and again a few political events which occurred in England which again affected India key whole the second cabinet assembly arrived and elections of constituent assembly occurred okay constituent assembly elections whole yeah all right and there we see that Congress was in a good number Congress or ami eta bhal number eta ami dekha palo thik ase Constituent Assembly যেটুকে কথা কৈছো পটককে চাই লৈছো this entire thing is very important from your MCQ point of view যেহেতুকে Constituent Assembly কথাটো উলাইছে কৈ লৈছো পটককে we talk about MN Roy
M.N. Roy to bahut agote, if I'm not wrong, 1934, if I'm not wrong with the 1934-35, imankhini samoyte tao eta separate eta constituent assembly, separate constitutional demand di disile. Yes, all these years have gone by. On 9 December 1946, the first session of the Indian National Congress took place. Question ahe Sachidanand Sinha. Okay, Sachidanand Sinha was the first president, temporary president provision to korpora lua hoisile French constitutional pro monot rakhibole try koribo. After a few days, who became the permanent president? Dr. Rajendra Prasad, we all know. Question A dutar ahe. Chairman of drafting committee, the most important committee which drafted the constitution was Ambedkar. Originally, A2 question ahe. Originally, kimanta articles, kimankhon schedules asile 395 articles and 8 schedules in the original constitution of India. Azir tarikhot kimankhon schedule ase heito hude. Azir tarikhot 12 khon schedule ase. Originally kekhon asile 8 khon schedule asile. Okay, Feb 20th 1947, Clement Attlee announced that by June 1948 England will leave India. Clement Attlee ahi gol new prime minister. Okay, 20 February 1947 announced korile that England will leave India in 1948. Aru kak pothiale Lord Mountbatten. Ketia ahi pale June. Okay, and he came up with the Mountbatten plan. And for the first time, important, for the first time, Mountbatten agreed to the formation of Pakistan. Mountbatten agreed to the formation of Pakistan. Yar agoleke two nation theory jitu asile, two nation theory kuno italeke agree kora nasile. But jeta Jinnah ahi gol, yar agoto aru asile je constituent assembly boycott kora hoisile, Jinnah nahile mata hoisile, date eta dia hoisile, Jinnah nahile for discussions. But Jinnah came into discussions with Mountbatten. He demanded a separate nation and Mountbatten immediately agreed to it. Now the British only aim was to leave India. Talke just jene tene eri jabo khujisile. It was going out of control. Okay, it was going out of control. Thik ase, riots were brewing, political situations were tensed. So they just wanted to live as it is. And interestingly, British hokolor princely states khinir logot jikhon doctrine of paramountcy ami jitu patilu, doctrine of paramountcy ba doctrine of suzerainty jitu prothom princely states khine deny korisile no, etu tar upor ulai najay boli jitu koisile. Now at this particular stage, the British, they themselves stepped away from the doctrine of paramountcy. So jikhini princely states asile, princely states khine ki kole je এই যখন আমার ডক্ট্রিন, এই যখন আমি এগ্রিমেন্ট সাউন্ড কৰিছিলো, এই যখন আমি এগ্রিমেন্ট সাইন কৰিছিলো, আমিয়ে এখনৰ পৰা পিছুৱাই গৈছো, উই আৰ বেকিং আউট ফ্ৰম দিস এগ্রিমেন্ট। তহতে যিমন তাকে কৰ, তহতে ইণ্ডিয়াৰ লগত থাকিব খোজ, পাকিস্তানৰ লগত থাকিব খোজ, নিজে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হৈ থাকিবলৈ খোজ, ইটস আপ টু ইউ, ইটস আপ টু ইউ। And here comes in the role of Vallabhbhai Patel. Here comes in the role of Vallabhbhai Patel to consolidate India, Okay, 18 July 1947, British Parliament passed the Indian Independence Act of 1947 and 15 August 1947 was placed as the appointed day that finally we will be completely handing it over. 15 August 1947 appointed day boli jitu ami kom. ঠিক আছে, so Indian Independence Act last 1947 ekhonot ki hol je each dominion to have their own constituent assembly, each dominion mane both India and Pakistan. Okay, lapse of British paramountcy from the princesses, ei matro jitu kotha kolu teoloke British hokle nije back out kori dile. Okay, interim constitution ekhon bonua gol which was the Government of India Act 1935. Why? Because Constitution of India adopt ketia korile 26/11/1949, partially only a few important articles came in. This is a very important MCQ for your exam. And the complete constitution came on force on 26 January 1950. So ei homoyswat bharatkhon kunkhon actor joredi cholibo, it was being run by an interim constitution which was none other than the very lovely Government of India Act 1935 amar hokolore moromor, karon heikhonor mote pray bostu shift kori dia hoisile. Yes, there were changes, there were definitely changes, but the basic structure remained the same, the basic foundation remained the same.
Yes, okay. Features আজি নকৰো next মই যেতি আপোনালোকৰ লগত এনেকে দীঘলীয়া সেশন এটা লম তাত মই features discuss কৰিম sources discuss কৰিম all this thing okay I will be discussing with all of you so আজি ইয়াতে end কৰি আছো বহুত দীঘলীয়া হৈ গৈছে সেশন টো almost 2 ঘণ্টাৰ সেশন হল এটা 1:30 বাজিলে মই 11:30 ত স্টাৰ্ট কৰিছিলো 1:30 বাজিলে 2 ঘণ্টা সেশন হল আজি ইয়াতে end কৰি আছো yes ভাত হল মায়ে বনাই আছে আজি ভাত মায়ে বনাইছে Yes, 3 bajat. Today at 3 p.m. I am coming back to all of you to answer all your queries regarding ADRE skill test. মই last এটা ভিডিও এটা আপলোড কৰিছিলো সেই ভিডিওত বহুতৰ queries আছিল ADRE skill test কি কৰিব লাগে না লাগে মই এটা ভিডিও দিছিলো সেই ভিডিওত আপোনালোকৰ যিবিলাক কমেন্টছ আছিল তাৰে আনসাৰ্স বিলাক মই আজি আন এটা ভিডিওত আপোনালোকক দিবলৈ গৈ আছো today at 3 p.m. okay please join me I know the time is odd but this is going to be important for all of you okay I am available across all the social media handles and this is my official email ID for any queries any doubts you can directly reach out to me but kiba jodi anything you want to let me know you can reach out to me and do remember the code Y569 for any of the batches okay join the telegram channel ajir class pdf khon moi apnalokok GA and GS by Jahnu etu pdf channel didim ji hokole join kora nai etialeke apnaloke join kori lobo pare pdf khon moi di asu ঠিক আছে this is regarding all the batches which are currently going on and yes LP and UP classes we are going to start very soon by 10th of December we'll be starting the classes for the TET batch the new TET batch as well okay কোনোবাই কমেন্ট কৰিছিলে যে জয়েন কৰিব বিচাৰিছো মই নামটো দেখা নাপালো পটকে যদি জয়েন কৰিব বিচাৰিছে এপ টু ইনষ্টল কৰি লব এপ টু ইনষ্টল কৰি প্লে ষ্টৰলৈ যাব নৰ্থ ইষ্ট টু সিলেক্ট কৰিব নৰ্থ ইষ্ট সিলেক্ট কৰি ষ্টৰলৈ যাব ষ্টৰলৈ গলে গুটেখিনি ব্যাচেছ আপুনি দেখা পাব যত জয়েন কৰিব বিচাৰে তাক ক্লিক কৰিব ইউ উইল সি প্ৰমো কোডৰ জাগাত Y569 লিখি দিব ঠিক আছে Y569 লিখি দিব and you will join the batches at a very good discount okay thank you so much for being there thank you so much for your patience on a Sunday afternoon I'll see you all at 3 p.m. Do like, share and subscribe to the 247 Northeast. See you all very soon. Till then, take care and bye-bye.